Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken popcorn rice bowl. And here are the following ingredients. Ang ating first step, i-marinate natin yung chicken. Add natin yung pepper, yung 1 tablespoon ng sugar, yung 1 piece ng chicken bouillon or chicken cube. Dudurugin nyo to para maging powder. At i-add ko na rin yung 3 teaspoon ng sesame oil. At haluin natin itong maigi. Yung cut ng chicken ay maliliit lang. After natin halo, i-marinate natin to for a minimum of 1 hour. After natin ma-marinate yung chicken, magko-coat na tayo. Dito sa ating all-purpose flour first, make sure na well-coated yung ating chicken. Using my right hand, and then i-dip ko sa egg using my left hand. And then i-coat uli natin sa cornstarch again using my right hand. Make sure na well-coated ito. And then transfer lang natin to sa isang plate. At continue lang natin ang procedure hanggang matapos natin lahat ng chicken. Natapos ko na lahat ng ating chicken, pwede na tayong magprito. Mag-preheat na tayo ng oil dito sa ating pan for frying. At ipa-fry na natin yung popcorn chicken. Huwag nyo masyadong punuin yung inyong pan. We will fry this for 5 to 8 minutes on each side on medium heat. After 5 minutes, ito-turn over ko naman ito. And then continue for frying again for 5 to 8 minutes. Ang frying time depende sa laki at kapal ng inyong chicken. Pag ganitong luto na, pwede na natin ito i-transfer sa plate lined with the paper towel para lang ma-absorb yung excess oil. At continue lang natin ang pagpa-fry hanggang matapos natin lahat ng ating chicken. After natin maprito yung ating chicken, gawin naman natin yung sauce dito sa pan. Transfer ko na yung ketchup, yung ating honey, yung sugar, at yung ating soy sauce. Haluin lang natin ito maigi. Last kong i-add yung ating vinegar. Hindi ko muna ito hahaluin. Hahayaan ko lang siyang kumulo ng kumulo hanggang sa mawala yung amoy ng vinegar. Ayan, 3 minutes na itong kumukulo, pwede na natin itong haluin. Hindi ko na naamoy yung vinegar. Hintayin lang natin itong mag-thicken yung ating sauce.
Then, i-add ko na yung half portion ng ating toasted sesame seed. Isang halo pa uli. And this one is ready. Pwede na natin tong i-switch off. Transfer ko na sa bowl itong naprito nating popcorn chicken at i-add na natin yung sauce. Haluin lang natin to hanggang maging ma-well coat yung ating popcorn chicken. Ayan, ready na tayo mag-plating dito sa ating bowl of rice. Lagay natin on top yung ating popcorn chicken. Then, i-garnish natin to ng toasted sesame seeds. And this one is ready for serving. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.